Salve, rapaziada, bem-vindos a mais uma live. Jogando aqui, não é pela primeira vez, o Banisher aqui, ó, Ghosts from New Eden. O jogo tá lançando, pra ele lança amanhã pra todo mundo. E por enquanto aí tá pra quem recebeu o jogo antecipado. Vou dar um new game aqui no jogo, então vocês não vou jogar no meu save, tá? Então eu vou dar um novo jogo aqui pra seguir, inclusive, como eu falei na minha review lá, seguir por aquele lado da história onde a gente vai fazer aí a nossa personagem ali, né, do jogo partir pra uma melhor. Então vamos dar um new game aqui. Começar no normalzão mesmo. E é isso aí, quem estiver chegando agora na live, quem estiver chegando depois, vendo a live gravada, aí sejam todos muito bem-vindos. O jogo aí tá disponível para todas as plataformas. E é isso aí. Beleza? Então tamo junto aí, sejam todos muito bem-vindos. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Dreamed of clouds, great long fluffy bastards, low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the... Não tá picotando? Vou arrumar isso aí já. Acho que melhorou, hein? deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Isso melhorou, hein? New England. Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. Then we shall charge him double. I'm serious. Agora é pra ter arrumado. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to E aí, serve. misterioso, como é que tá a Sarve? Vê se melhorou pra mim, gurizada. Come on, I tell we need to go. Night beat. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living. Death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew.
Ai, meu pai do céu, o que que é essa interferência, mano? Ô, bagulho do caralho, meu. Tirar o cara da paciência mesmo. Isso vai parar agora, hein? Ué, que merda, velho. Cara, que zoado, velho. Caralho, mano. Que bagulho zoado. Do nada aí. Ah, tem que ter uma paciência esses bagulho, cara. Puta que pariu, mano. Vou reiniciar o PC aqui, gurizada. Vai dar uma travada na live aí. Então, não sai da live aí. Vai dar uma travada aí. Já vai voltar já. Nem reiniciar o PC. Travou todo o meu Windows aqui, mano. Meu Deus, velho. Que bagulho chato. Começamos bem a live hoje. Nem reiniciar o PC eu consigo. Dá pra acreditar? Começou daquele jeitinho top de sempre. Não é meu contato no microfone. Ai, que saco, velho. Olha, meu PC morreu, velho. Eu não consigo fazer nada.
Aí, vamos ver se melhorou aí, cara. Não sei o que tá pegando aqui, tá meio zoado a parada. Ver se vai continuar zoado aí o som. Vê pra mim, vocês, por favor, chat, vê pra mim. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Acho que não. Since the beginning of memory, banishers have fought. Tá normal, melhorou? Boa, caralho. Death is but a Finalmente. It comes to us all. Rapaz, tava bichado o bagulho. Haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Salve, Renato. Nada melhor do que passar o dia jogando. Aí, ó. Jogo que se passa no ano de 1600, né? 1697. Bom, desculpa aí, gurizada, pelo mau contato aí. Acho que é algum bug no PC, talvez. PC de live. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. Salve TGS, Bruno Correia, 007, Henrique. Senna, sejam bem-vindos aí. Salve Casimiro, tu vai jogar o Dragon's Dogma ou o Ronin? Olha, eu queria jogar os dois, né, mano? Mas no dia eu vou dar atenção pro Dragon Dogma. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. Uma pena esse jogo não ser dublado. Queria dar uma imersão bem maior. Quem quiser ver a minha review dele já tá no canal aí. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Fala, Luiz Gustavo, como é que tá, mano? Se eu vou zerar na live? Não, numa live só não dá. Tem que ser 2 lives pra poder zerar ele. Quase 3. Meu PC de stream fazer live tá com uma 1070 Ti e um i5, mano. No PC de fazer live, mas esse i5 é de oitava. Tá bem zoado, viu? Ele tá muito lento. Eu tô com um AMD, um Ryzen 5 3600 ali, eu tenho que comprar uma placa-mãe nova pra ele. Só ele sozinho carrega o PC inteiro. Esse jogo tá um absurdo de otimizado no PC. E é mundo aberto o jogo, pra caralho ainda. Só uma pena não ter um New Game mais nele, cara. Pena, viu? Faltou.
Principalmente por causa do final do jogo. Maybe, but are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? More wanderers. Behind you! Salve, Vasco. As easy as Salve, Michel. O jogo tá bonito no Series S, né? Trabalho bem feito The dos caras, né, original mano? settlers, perhaps. Mas é que a Microsoft vai acabar, né, mano? Vai acabar o Xbox dia 15, agora vai ter o evento pra dar o encerramento na plataforma. E pra enterrar o Series S vai ser usado como estaca pra fincar no túmulo. O jogo tá jogável? Jogável tá. Bem jogável, inclusive. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. O fim está próximo. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? A gente vai chegando agora, se puder deixar o seu like, eu agradeço, viu? Likezão brabo aí. Então melhorou o som, então tá show agora. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Ó, vai fofoqueiro. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. I remember you telling her. Good day, sir. You'll be Haskell's banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McWraith. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? We're expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse, and the meeting house cold and dark. But the tavern shines yet. Os pingos pegando no véio. Let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Tamanho do mapa do jogo, ó. Tem partes do mapa que eu nem cheguei a ver jogando. Não, o jogo não lançou ainda, se não me engano ele lança amanhã. There's the inn. É dia 13 que ele lança. Ele ainda tá em pré-venda. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher,
Please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. Uma mulher de criado. Partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I assumed... Keep digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend E a imagem, is salve. so great that we must sit here in comfort, losing Ah, tá precious barato meu time. enebo. Ele tá, acho que metade do valor. It is my Não lembro, tava esse valor mais ou Look at menos. us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, É, save it we o shall. Outriders é da hora, ô Magi. Falei pra ti. Accept my sincerest Riders é foda. condolences for the loss of your friend. O jogo foi bem atacado, né, quando ele lançou o Outriders. Very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. Os dois foram contratados aí pra investigar o que tá acontecendo nesse lugar aí. They said rupture, E- strangery, or sadness. Guesses all. E aí os caras estão morrendo aí no local, aí eles não sabem direito o que é. You see, Só alguns sabem, tá ligado? Então meio que... I too was something of a É engraçado demonologist, porque a história ela é bem complexa aí do local. if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? Todas as plataformas, mano. Davenport is Impressionante, cara. Ninguém sabe do jogo, cara. much venture out. Pouquíssimas pessoas The conhecem o jogo, house hein? overlooks the dock. Rapaz, e teve trailer pra caralho desse jogo aí. The view across a pretty meadow, but Faltou os caras dar uma investida em marketing. he preferred the village life. Todas as plataformas do jogo, o Crisvaldo. See you. But she knows no more than we do about how her husband died. Várias pessoas eu vi falando, cara, nem sei que jogo que é. Que jogo é esse aí? Não sei. Tem pra Xbox? Caralho. I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the Várias instant. pessoas mesmo. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty,
I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The Abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task. Pois é, o Douglas, bastante gente não sabia. Mas teve bastante trailer até. O problema é que depender só dos canais oficial de Sony e Microsoft, eles não é o divulgador ideal, né? Tem que pagar, os caras têm que pagar pra divulgar os bagulhos. For Charles. O jogo é jogo de narrativa, Cristiano. É open world. Dá pra dizer que é RPG, mas não é RPG, é um jogo de ação. Jogo de ação e aventura. Thank you. Then I wish you I might. A história do jogo, os caras foram investigar aí os acontecimentos nesse continente aí. E eles são tipo caçadores, né? Banidores de fantasmas. Eles fazem um trabalho investigativo pra saber o que aconteceu com a causa da morte e tal, pra ver quem é o culpado, e daí eles vão lá e julgam daí. Foram contratados pra isso, né? These people are idiots if they believe prayer will save them. O jogo tem uma narrativa muito boa. História muito boa. Acho que a melhor parte do jogo, no mais alto, é a história. Antea, Red. Comecinho demora, vai devagarinho, mas quando pega velocidade aí fica mais legal. Come in. Não, vai ficar muito bom daqui a pouco o jogo, vai começar a ficar interessante. Por enquanto o cara fica bem perdido o que tá rolando, né? Mas cai que vocês vão ver que vai da hora o bagulho. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther. Fala, Matheus Oliveira, como é que tá, mano? Now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Os caras, tipo, eles convocam os espíritos dos mortos. Daqui a pouco a gente vai invocar aí o espírito do reverendo que morreu. O reverendo que chamou eles pra ir aí, né? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. Aí eles vão usar os fantasmas pra conversar com o fantasma do cara pra descobrir qual foi a causa, tá ligado? It's not that he gave up on you, his friends. Isso que eu achei legal desse jogo, porque não tem jogo que explora esse lado aí. I too have questions, but I have no answers. The Inquisitor? Nunca ouvi falar desse jogo aí. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Normalmente os jogos, né, exploram o que é vampiro, né? Zumbi, lobisomem, essas paradas. Aqui é o bagulho de espírito. Sobre o véu, né? Essa parada mais espírita, assim. Uma parada que difícil o jogo explorar aí. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back. A ghastly figure. It must be unbearable.
Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. Ó a peruca da véia aqui. How malicious is this curse? Torment? Aí tu vai pegando os casos, ó. Tem as histórias principais e secundárias. A história principal tu vai vendo... Vai juntando as pistas, ó. Pra achar sei lá, a fonte de onde aconteceu o problema. E aí convocar o espírito e fazer ele ser julgado, né? Tanto a pessoa que ele tá atrelada ou o fantasma. People in their beds. Faith always was his beacon in the darkness. Something must have really triggered him if he lost his edge. É, o Vasco, eu também. Quando eu vi a primeira vez eu fiquei interessado. A primeira cena que apareceu, acho que era numa floresta dos dois e tal. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. É a mesma publisher da Plague Tale, como não divulgaram melhor. Pois é a mesma que fez aquele Jussante, tá ligado? Poor woman. E acho que do Life is Strange. Life is Strange e Jussante. Não sei, cara. Eu acho que se... Não sei. A Fox deveria ter divulgado mais isso aí. Olha lá, juntei as pistas, fiz e vamos ver. We should go investigate the cemetery where he was found. Vou ter mais coisa pra cá. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. You'll be all right. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Be warned. I need but cry out and help. Calm you, sir. Welcome. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Muito bom o gráfico desse jogo, cara. Muito bom. Care to trade?
Most of my goods are... Vendedorzinho aqui, ó. Aqui tu compra pra fazer ritual no jogo, né? De convocação do... I bid you good day, Squire. A pleasure. Dos espectros e tal. Daqui a pouco vocês já vão ver já. This fire can't have started on its own. Not in this cold. A wisp, so close to town. Where are you leading me? A alma aqui, ó. More of you? Modinho foto, né? Isso os caras aprenderam, né, a fazer. Tem que botar no jogo mesmo, velho. Modo foto é da hora pra tu ver os gráficos do jogo. No one is safe here. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. PC ou Guestcar? É onde me mandaram aqui do game. Coleta minério pelo mapa e tal. Pra poder fazer o upgrade nas armas. I've seen more graves here than I've met settlers. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Aí, ó. Tem que dar mais uma... Tem que pegar Seashore candle and pyrite will do the trick for the ritual. Pegar uma planta que tá aqui perto aqui. Pra realizar o ritual ali. Já vai sair pra... Ninguém conhece o jogo, mano. Que merda, cara. Rapaz, faltou marketing dos caras pra caralho. É, todas as plataformas, mano. Aí, peguei. Faltou a pedra. Ah, tem aqui, ó. That's all I need. Ah, fiz o bagulho errado. Did I just... Damn it. Esse jogo ele é muito parecido com The Witcher, porque... Pela questão que tem bruxa, fantasma... E, cara, esse jogo aqui... Tomara vender bem, hein, cara, pra ter uma continuação, cara. O jogo tem potencial pra muita coisa, cara. Beleza, botei os três bagulho errado.
É que aqui no comecinho é mais explicação, depois o cara tem que usar esses outros bagulho. Raramente tu usa o remontar. In each stain hides a story. In the name of the Lord, I command you. Aí, ó. Be gone from this place. You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself. Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone. You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Matou o velho. Damn it. Aí, ó, por exemplo, investigou, né? A pista dele, ele veio até aqui e deixou o livro aqui, ó. Tu vai usando essa parada de pesquisar, né, e tal. Tipo meio Batman, né? Só que daí com fantasma. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. If I can find his grave. Só que o jogo é muito mais profundo do que isso aqui, vocês estão vendo? Isso aqui é só o comecinho, tá ligado? Tem bem mais. These tombs are more lavish. Charles's should be around here somewhere. Ah, here you are. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Agora eles vão invocar o espírito. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. Não é só Steam, mano. É todas as plataformas, velho. Todas. Ele tá literalmente em todas. Somente nova geração. PlayStation 5, Xbox Series S, X, PC. You know me, Ghost. I only wish to talk. Acho que ele lança amanhã pra Xbox, não tenho certeza. Ah, pra geral, né? Ele lança pra todo mundo amanhã. Não só pra Xbox, pra todos. Mas não sei se ele já tá disponível, não tenho certeza. Acho que depois da meia-noite que libera. Esther, I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend, I made a mistake, and it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is E aí, Caio? and Como é que tá? merciless, but we should not underestimate its power. Ele é multi, relaxa. Quem estiver chegando agora, espero deixar aquele like, eu agradeço, viu? Dá uma fortalecida aí para as pessoas conhecerem mais o jogo, porque, porra, a From Software não fez divulgação de nada do game, né? Pelo visto, ninguém conhece o jogo, mano. Inacreditável. Do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house.
Perhaps the light of God there forced it to Não, no fight its Eneba ele fight. tem sim, pô. No Eneba tá I lá. had the building closed. Não sei se já esgotou então, mas Most ele of tem sim. malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. Daqui a pouco vocês vão achar foda uma parada que vai rolar aí. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I Fala, Marcos Brasil. E aí, meu querido? don't know. Primeiro game espírita. E aí, grande magos? Pois é, cara. Isso pra mim já... Cara, ele não é um jogo perfeito, né? Que nem eu falei na minha review lá. Tem seus pontos positivos e negativos. É um jogo ok aí. Mas, pelo fato dele explorar esse lado aí, cara, pra mim já deveria ser jogado aí pra galera entender como é que funciona um pouco mais essa parada aí. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Single player. Esther needs my protection. Ele é single player, o Caio. Me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your Ele é friend o and John. mentor. You know me. A história, pra mim, ô Moisés, é um dos pontos mais altos do game. You were a good man. Now you are a ghost. Agora que eu tô jogando de novo aqui com vocês, eu tô reparando em coisas que eu não prestei atenção. The nightmare will Os end, caras são and levados then pra um I shall lugar do the end. onde eles não fazem ideia do que tá rolando aí. Charles Davenport was a good man. Os caras aí é tudo... And you a fine student. Todos os líderes aí da cidade, do continente, fizeram cagada e esconderam por debaixo dos panos. E aí os espíritos vieram cobrar, tá ligado? Só que daí eles não sabiam disso daí. Life has tempered my steel. Eles acharam que seria tipo, vamos lá caçar alguns fantasmas e deu, tá ligado? Mas não. Aí o bagulho dá merda. Daqui a pouco vai dar uma merda bem grande aí que vocês vão ver. Peace on your soul. Remembrance on your Agora ela vai mandar ele... Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. Tipo, eles ficam presos, né? A alguém ou um sentimento. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. A ascensão dela não vai matar o fantasma, ela vai fazer ele... Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea gave him the care he needed.
My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Esperando meia-noite pra começar. E aí, Wendell? I'm sorry. I'll miss him. Bem-vindo à live, meu querido. Tomorrow, we'll continue investigating. Tá, então, no caso ele não liberou ainda, né? Good night, Esther. I am glad you are here. Depois da meia-noite. Both of you. We need you. Gostei do vídeo que fez sobre a farsa para a comunidade gamer. Tá tentando fazer para rebaixar o Xbox. Ah, cara, aquilo ali é ridículo, né? Poxa, os cara vinham falar que Call of Duty não vai entrar no Game Pass porque um Zé Ruela falou lá. Falando que o Avowed e o Fable... o Avowed e o Fable é a coisa mais grotesca o cara falar que não vai entrar, sendo que tá lá no trailer lá, dizendo que vai entrar. Como assim não vai? É na maior cara de pau só pra iludir os caras casual que não manja de nada aí. Que são um cara... Tipo, que estão por fora das notícias, né? Sempre assim, sempre, nunca falha. Vai ser assim até o final do ano e vai começar 2025 assim e vai até... Cara, eu sempre me esqueço o nome desse instrumento aqui, cara. Vocês que manjam aí, ó. Porra, é um bagulho muito antigo isso aí, cara. É só um metal que tu bate e ele vibra, tá ligado? Não esqueci o nome agora. We did the right thing. Charles was our friend. I love you, Red McCraith. But But when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. were you really about to banish Charles? That wasn't Charles. That was the ghost of Charles. É uma tática, né, o Ghostcar. É pra... O casualzinho lá, aí ele vai chegar em casa. Ah, cheguei do trampo cansadão aqui, vamos ver as notícias. Ih, caralho. Um bagulho que vai desvalorizar o meu Xbox. Ih, vai sair pro Play. Ih, não vai entrar no Game Pass. Ih, já era, vou vender então. Aí o Joãozinho vai lá e vende. Por causa de rumor. Citara o nome? Eu acho que é, o Douglas. Citara, acho que é isso aí mesmo. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't.
I would. Then I'd kill you again for dying before I do. Sometimes you scare me. I know. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. Sei não, Kai. We'll see tomorrow. Não sei. Tem que falar com ele. Sleep. This was a dreadful day. Poor Charles. Poor Esther. Poor Esther. And Tia, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Where are you? Hardly in the meeting house. Eu liguei na visão do bagulho. Tamanho da lua. Who's there? Antea? Não, cara, obrigado. Why would you go up there alone? Open. Antea? Don't suppose you spec. You're the boss and all, but you could have included me. Ele falou lá, mas se não me engano, você virou notícia até. Do. Parece que já até. Teve uma notícia agora, recente, sobre esse negócio aí. Eu não lembro o nome. É que o Will gosta de se interessar nessas paradas mais assim, né? De. Mais específico. Eu não tô ligado, não. Tem que ver com ele. Perguntar pra onde é que ele viu isso. Ele tem o link das matérias, tá? Agora sim é da hora. Three blind mice. See how they run. See how they. Antea? Blind. All blind. Red, can't you see? We never stood a chance. Antea? You hurt? Where are you? I'm here, my love. What happened? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, Behold, thou art dead. But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Tudo ilusão. A bruxa lá de. Will you slay the righteous? O espírito lá que ele tava mostrando. I bring you aid. There is no aid. Será que o gráfico é bom?
Literalmente tudo em game, cara. Não tem mais nada de... Tipo, ah, uma CGI, tá ligado? É tudo em game, mano, os bagulho, olha aí. Tudo em game, não tem mais nada desse bagulho hoje em dia. Que loucura, cara. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Housepose. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. Betrayer! I believe you failed! Again! We are not your enemy. Where's Antea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Mesma coisa que ela fez no Charles lá, matou já. Olha lá, ô pijama. Dá uma olhada no vídeo lá. Tu vai gostar. Will you come to her aid now when all is lost? E aí, Daniel, como é que tá? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke. Fala, Ultimate, como é que tá, mano? Agora que o jogo começou. Take me instead, he screamed, soundless, to the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him.
Salve, Walter. Sapé da Paraíba. Let her go. Tamo junto, mano. Bem-vindo aí. Let her go. Ah, you're awake. Who are you? She who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Essa aí é uma bruxa. Who are you? E aí, Ultimate Questions? I'm sure we have not. Pode crer, meu querido. Seja muito bem-vindo ao canal, hein? Aqui o conteúdo é desse jeito mesmo que tu viu. Nessa linha aí. É nóis, tamo junto. It's normal. Quem estiver chegando agora, e se puder deixar o like, eu agradeço. You've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Witch? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. What am I to do now? How do I do it alone? You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. This isn't what I wanted. Not like this. Not without her. No one gets what they want. You get what comes. And if you survive, you get changed by it. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? Opa, perdi sem querer aqui. I have no business with you, but my mistress does. Ceridian says the wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with Já sigo o mito há alguns anos, mas live é raro comentava. Done with you. I'll go now. Pô, tem que sempre comentar aí, pô, sempre trocar ideia. Que não tem frescura. Where are you going? Mito, o primeiro vídeo que eu vi seu foi falando do Dirt 5 no Series S, lembra? Cara, tem tanto vídeo que eu já fiz, né? Eu lembro que eu fiz alguma coisa sobre o Dirt 5. Eu lembro. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho mais de 1800 vídeos no canal, mano. É muita coisa, né? That's right, Banisher. Complicado o cara lembrar tudo. I'm leaving.
am I? Olha onde é aquela cidade, ó. Aqui é onde é o começo do game, né? Olha lá. E aqui é onde a gente tá. Dá pra ir tranquilo daqui até aqui, só caminhando no jogo. Damn it. What am I doing here? God, fella, now's not the time. Uns dogs sarnentos. What? Come on, you mongrel! What in the hell am I doing? Am I the last bloody living soul here? Away with you! What is happening? What? Antea? E eu fico muito feliz, ô Guescar, de ter ajudado a galera a adquirir um Xbox aí. Bastante gente do canal aí que só acompanhava por causa do PlayStation foi junto e comprou um Xbox. Se interessou, né? Tanto a acompanhar quanto a comprar, jogar, investir. This isn't happening. Isso é da hora, pô. This can't be happening. Antea? Call me to you! Where am I? Hello, I'm sorry. I'm so sorry! I'm here! Lead me to you! Back down to hell!
here. Antea, are you there? Right here, my love, right here. It's you. No! I have you. You have me. Ah, que massa, Douglas. Na primeira live ainda. Follow me. Que da hora. Where are you going? Over here. I have you. I'm right here. Where are you? Where have you gone? Antea! You seem weak. You need rest. I feel hollow. As bochechas do cara inflando de ar pra coisa bem da hora o detalhe. Do not be troubled. How could I not be? To have lost you and found you like this. And you're hungry. That's one way to say it. Yes. What can I do? Charles's Bible. The tie that bound his ghost. Some essence remains upon it. For now, it will do me. I needed this. I feel better. Look at you. At us. I know. Fazendo aquilo que eles fazem pra ir contra, né? Don't get me wrong. I'm glad you're here. I'm glad you're back. Truly. The living should not truck with the dead. I've known that since childhood. I learned the hard way. You never told me this. What happened? It was a lifetime ago. For now, it doesn't matter. How are you feeling? Awful. And with a few more words? Angry, frustrated, useless. We should talk about what happened. After the meeting house, I mean. What do you remember from after you died? I remember the suddenness of my death. I remember
remember nothing but... After that, a nothingness. Timeless. Lost. And then I heard you. You spoke my name. I searched for a way back. I woke up in a cave. Been rescued by a young woman named Seeker. A witch's apprentice. She was proud to tell me that. Her mistress had sent her to take care of me. Witches rarely show themselves. Intriguing that one would help us. E aí, Luiz? É, cara, tem umas cenas muito loucas, né? You should run away from all this. I sense the nightmare's presence near my body. I won't be free till we've reclaimed it. I refuse to be this way. I'll not abide it. I'm so sorry, my love. How can I help? Quanto tá custando o Eneba? Não faço ideia. You're a banisher. I'll not banish you. I cannot untear. So you die. Tem que, acho You que can't ask that of me. não deve estar muito acessível o preço. Normalmente quando lança não But you don't wish it, do you? não tem muita Not diferença. before I've had my revenge. Not before I've seen the nightmare defeated. By you and me both. Could I give you your assent? That would be the simplest solution, but not the easiest. Why? My body is my tie, and the nightmare still holds it. In the meeting house, but before she let me fall, I swear she dared me to come back. She's as devious as she is powerful. She won't just hand it over. In the schoolhouse, he joked about bringing me back to life. Is that possible? Yes. The ritual of lesser palingenesis. It's extremely difficult. Highly dangerous. I could try, right? You'd teach me, and I'd bring you back. Red. It's an ancient ritual. It requires power. It consumes essence in large quantities. We're talking about human sacrifice. Murder. Just maybe we could consider it. I mean, if there's the slightest chance I could bring you back, Pode, ô Luiz, pode sim. I'd take it. It's a dark ritual, No Red. Xbox pode. It's tempting, and that's dangerous. To think of being back in your arms. I'm tempted too. Then what shall we do? If we are to return to Pode ir lá, Eden comprar na, Town, na, we must na first Argentina e learn resgatar no more Brasil. about our enemy. Charles said nightmares don't appear without good reason. Yes, we have a mystery to solve, witches to meet, people to find, and questions to ask. And then you'll help me go, one way or another. I will. I swear it, Mother. Rest. You need it. I'll stay close. É aqui onde o cara, tipo, atualiza os equipamentos. Faz a melhoria, né, ó. Do atributo. Bem que tu pode fazer fora também, né.
Olha essa roupinha aqui, ó. Acho que ela chegou hoje. Não tinha ela. Ah, não, ela já vem, já vem da melhor versão, talvez. Isso aí, que nem o Vasco falou, exatamente. Tem lá. Tem vídeo sobre. On to New Eden, whichever way it lies. We'll need provisions. Going for the basics. We'll manage. Together. What the hell happened here? If you're gonna play with salt circles, you better get them right, lad. Aí, círculo de sal. I feel like we're not done here. I see no bodies. Maybe the wolves took him. Can you not see the symbols on the wall? No. Take my hand. I want to try something. Oh. Is that possible through our bane rings? They allow us to connect the invisible and the incarnate. Through this bond, what I see I bestow on you. Meio que tu pode jogar com os dois, ó. Os símbolos. Símbolos da outra dimensão. All these years, the things we must have missed. The dead hide more from the living than we thought. Aí. This is going to be helpful. Faca na hora o bagulho. Is it just me or? I felt it too. E aí, Thiago? Sim, mano. PC. I think I used to count my wolf girls on one hand. We can fight them together. We did it. We did. Thank you. I wasn't much use. You were. I promise. You'll get better. Things will get better. That spectre. It's heading for that corpse. This isn't over yet. Peter!
Tô aqui pela primeira vez. Ei, Tetsukiyomi, pela primeira vez? Se eu tivesse há mais tempo aí no canal. Crawling with spectres. It's not just New Eden Town. What happened here for the veil to be so thin? War, invasion, or colonization of a land that's vulnerable to haunting. Hunting gear. There might be a lodge nearby. You took yourself up there very fast. That might take some getting used to. For what? Antea, will people be able to tell I'm haunted? Perhaps, if they had talent or training. What if someone sees you? Unlikely. If they had talent or training, they wouldn't have needed us banishers. Ah, pode crer, o Tets. Entendi. É, porque era pra tu receber lá, velho. These witches you mentioned must know something about the nightmare. Tem algum rolê aí. Witches only involve themselves with people if they absolutely have to. Eu não posso gerenciar nada nos cargos, né? Eu não tenho nem como adicionar nem como remover. I think I see a crossing over there. Signs of civilization. Lucky me. Nice place. Wolves and spectres aside. Don't you have wolves and spectres in the Highlands? Aye, but ours have the courtesy of letting me catch my breath between fights. Bad news. The bridge is out. And we'll find another road to New Eden. Strange. I see stains, but not the usual kind. And up and down we go. Those stains, they seem to call to me. It's hard to think clearly. The hunger is back and it's growing fast. Already? Right, let's find something to sustain you. One less to worry about. Marcin left. This isn't going well. É um Souls-like? Não, tá mais pra hack and slash. Tipo God of War, tá ligado? There's someone inside. Someone tainted. Ben, you're back. Beg pardon. Thought you were someone else. You hungry, friend? The stew is thin enough, but I'd be glad to share. Kind of you to offer, lad. But no, thank you. Been a while since I've seen another human's face.
You come from camp? You a hunter? Of sorts. Red McCraith. I'm a banisher. Like in the stories. Jacob Lind. I'm a trapper. That's a real job. Tamo junto, cabelo. É nóis. Who's Ben? Valeu, viu? Bem-vindo aí. Trapper. Hi, the best of them. Taught me all I know. He's out now, but he'll be back. É, ele lembra bastante do Witcher, o Bridge is down. O Tsuki. As down can be. Can't cross. Bad things lurk in the shadows. They scent flesh. Game's low. De certa forma ele lembra mesmo. Game's low and Ben's gone. He'll find game, he will. I know it. Where did you meet Ben? We found each other. Brothers in spirit, he said. He's been good to me. Too good. Why? He's important to you. I? And me to him. What lurks in the shadows? Is that what keeps you here? That and the fog. Can't hunt if you can't see. Ben shoots better than me. Knows the woods better too. I'd only slow him. Only slow him. He's lost his nerve, or a ghost has taken it from him. Get some rest, Jacob. You need it. If you see Ben, tell him I'm thinking of him. Tall lad, even when he's lying down. Can't miss him. Poor child. He's shrouded in spectral stains. These Ben's things. Most of them. Not the rope. You can have it if you want. Kind of you. Thank you. Do you sleep here, Jacob? Ben sleeps here. I don't sleep. There are maggots in the bed. Larva na cama. O cara aqui, ele matou o amigo dele e ele entrou em negação. Aí a gente vai descobrir isso aqui agora aqui. Vai ver as pistas e vai fazer uma investigação aqui. Ben went out without a gun. Na minha gameplay eu sacrifiquei esse cara aí. Agora vamos ver, eu vou salvar ele. Gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Ben went out without a gun. We're trappers, not hunters. We had the gun for safety, but it got damp. Doesn't work. Tem mais aqui. E o Helldivers não merece uma chance? Ué, mãe. Já tu não trouxe o gameplay dele? Your meat's turning, friend. Food is scarce. Joguei por 7 horas o game. Whatever haunts the boy Pra mim foi o spawns suficiente. maggots. We should talk to this Ben fellow. He's so confused. I doubt he knows what year it is. What happened to him? Aquele jogo lá só deram chance pra ele porque ele tá com o nome da Sony no meio dele. Se fosse qualquer outro jogo, ele não teria nem metade da atenção. Com certeza teria massacrado aquele game lá. Get lost in quick mist, lest the specters get you. Wise, but I see no other way. Either Ben was lost in the mist, or he's the source of it. Tem-se um favoritismo muito grande quando se trata do Play. Difícil tu saber se o cara tá elogiando porque ele gostou ou porque ele é fanboy do Play. Foda. That's better. And a little terrifying. Por isso que eu tomei a iniciativa do meu canal de fazer assim. Mandar o papo reto. I see fine. É o que tá em falta no YouTube, hein? Muita gente sendo enganada. Tem cara aí que joga 10 minutos do game, mete o louco e foda-se.
Aí joga 10 minutos do outro game, elogia pra caralho. Não dá pra confiar na Do opinião. you see that? It looks like the fog is coming from those odd Hold on. I think I can rid us of the quick mist. How? Well, I'm partly made of the same stuff. Sorry. I didn't know that would happen. Got away with it. That's fine. É, o jogo é um show de mesmice, tá louco? Traces of a struggle. An echo hangs on it. Aí ficaram lá me criticando pra caralho. Ai, jogou 2 horas do game. Os caras são tão foda, cara, porque na live eu joguei 3 horas, aí eu parei, fui fazer outra coisa isso na mesma live, eu parei, fui lá no Eneba, comecei a ver os preços com a galera, aí depois voltei. E joguei o jogo por mais 3 horas, mais ou menos 4 horas. O cara é tão burro que ele nem isso ele pra ver, né? Nem isso pra ver. Tamo junto, cabelo. Valeu pelo elogio aí. Aí eu tenho que ficar babando ovo de jogo só porque tá do play. É que nesse jogo aqui, se esse jogo fosse do PlayStation, 90% do YouTube inteiro estaria fazendo gameplay dele. Jogando. On your feet, Lind. We don't give up. I've had enough. Rasgando elogio. There's no way up. There's no way down. For days we've eaten nothing. É foda, não dá pra confiar na opinião de ninguém hoje em dia. Não é o caso de que a minha opinião é a única que tá certa, mas é a questão de que qualquer jogo do Play pode ser o mais medíocre que for, ele é hypado. Digamos que 30% é o jogo e o resto é um carrinho de mão de hype que os caras vai derramando em cima pra fazer as pessoas comprar. Você pode ver que jogo que é ruim do Play é mais hypado que jogo bom. Olha lá, o cara matou o amigo dele. Ben died in the fall. And now his maggoty ghost is back to haunt the friend who pushed him. Tipo, eu não ligo se o cara... cada um tem sua opinião, claro, mas... Tem cara que já ficou claro que ele odeia o Xbox e ele ama o Play. Já ficou claro. Já ficou claro, tá ligado? Então como é que tu vai confiar na opinião do cara? Não é comentário feito assim de forma pensada, é só pra falar, fala aí, deu. Eu lembro muito bem o Returnal lá. Aquele que é o jogo... Esse é o nome daquele estilo de jogo que fica reiniciando lá. Roguelike. O jogo é muito fraco. Aí a Eurogamer falou que era o jogo que tinha explorado todo o potencial do Play 5. Tipo, é muito hype, tipo, é muito exagero. Não é honesto isso. Um jogo assim não é explorar um potencial, por exemplo. Mas Returnal é, sei lá, dando um exemplo aí. Pode perceber, jogo que é ruim do Play, ou mediano, eles tentam te vender que o jogo é muito melhor do que ele parece. Aí, e nem eu tava vendo os caras jogando Helldivers, né? Tava na live de um cara aí. O cara falando, não, é... O cara, na verdade, o cara não falou nada. O cara tava jogando.
O cara tava jogando o Helldivers. E aí eu tava vendo os comentários no chat assim: caramba, o jogo parece maneiro mesmo, hein? Nossa, que foda, não sei o que. Oi, cheguei agora na live. Nossa, parece muito bom. Nossa, que da hora. Acho que vou comprar o jogo. Aí, o que você achou, fulano? Ah, eu achei legal, gostei bastante. O cara é foda, né? Bah, tô vendo aqui, tô curtindo muito. Mas, tipo assim, é um cara desse aí que vai pegar o jogo pra jogar. Vai ser iludido. O cara acha que vai fazer muita coisa no jogo. Olha, mano, quanto tempo é a campanha deles? Os caras comentando assim, falando, que campanha, porra? Não tem campanha nenhuma, caralho. Tá ligado? Então o povo é iludido, mano. O povo se ilude fácil. Os caras dão uma de João sem braço porque pra eles não pesa, tá ligado? Eles receberam a key do game. Sacou? Pro cara não pesa. Não pesa. Pode falar. Entendeu? Então pra ele não pesa. Recebeu o game. Não é um cara aí que dá duro na vida pra comprar um joguinho no máximo. Aí gasta com uma tranqueira daí. Em vez do cara ser mais honesto e falar, o jogo é isso e aquilo. Não. Stay with me. Toma, tomei só uma paulada. Sim, explora o potencial da burrice. É, claro que é. É assim. E o povo não adianta, né, mano? Vai na onda. Pra ter uma ideia, eu publiquei assim, olha, a verdade sobre Helldivers. Pô, o cara lê o título e pensar a verdade sobre Helldivers. O cara vai saber, pô, é a verdade do Mito Golken, né? O que ele achou do game. Na thumbnail tá escrito, opinião honesta. Aí teve um retardado lá falando, nossa, a verdade. Caramba, o cara é o dono da razão. Sabe, é bem perfil de tuiteiro, né? É bem perfil de tuiteiro. O cara que não consegue interpretar uma frase. Não é o 007, pois é. Não, mas explorou todo o potencial o 007. Explorou sim, confia. Confia que explorou. Aí Homem-Aranha 2 não explorou todo o potencial do Play 5. God of War, Ragnarok não explorou. Mas Return não explorou. É que nem eu falei. Um negócio que é mediano é hypado como se fosse um jogo padrão God of War, por exemplo. É um jogo muito bom. Let's look for our tie while Jacob's outside. Aí, nós vai confrontar o cara agora. A gente viu que ele matou e vai meter o louco pra cima. Mr. McCrae, sir? You were struggling, yourself and Ben. Why'd you not leave? Leave? No, can't leave. This here is home. We trap here. Galera da gringa, aqueles caras que jogam a série Souls, eles estão fazendo live desse game. Mas é uma galera reduzida, é mais específica talvez porque não existiu aquele marketing que deveria ter existido. É, o Vasco, mas o jogo aqui ele é bem pouco falado, mano. We have enough. É a vida, né, mano? Tudo aquilo. Como é que se diz? A propaganda é a alma do negócio, né? Então, se não tem propaganda, não tem alma e aí não vai pra frente. Como é que vai vender um Banisher? Vai depender do Mito Golken pra falar do jogo? Vai depender do ciclano, do fulano? É pouco, né? Mas pelo menos eles foram atrás de youtuber, né? Mas eles tinham que pagar, né? Eles tinham que pagar. You packed up and left. Do you not remember reaching the cliff top? Cliff top makes a fine lookout. Tem que pagar aí pra fazer uma divulgação. Game comes to the water to drink. You can pick them off if your aim be good enough. Ou entrasse num Game Pass da vida, né? Igual aquele Jussante lá. I can't tell. What are you doing here? Had you nowhere safer? The woods are kind to them as knows them. We hunt here. When we get pelts and meat, we trade in New Eden.
but game's been scarce. We've naught to trade, so we wait. When even the wolves are starving, you know it's going to be a bad winter. How long have you been out here alone? Dunno. I lose track. And I'm not alone. O Embones acha que vai vingar ou vai flopar? Would you like me to read to you? Vender vai porque o povo hoje em dia compra tudo que a Ubisoft faz. Ela pode fazer 45 Assassin's Creed igual, eles vão comprar. Então aqueles coin bônus ali, cara, eu joguei porra, há muito tempo atrás eu joguei aí aquela preview dele que saiu. A youtuber lá e tal, joguei, cara, jogo muito fraco. Muito fraco. Tem nada demais pra tu fazer no jogo. Andar de barco e, sabe, meia dúzia de coisinha. É tipo um modo do Black Flag lá, separado. Eu achei bem fraco, só tem graça. Eu não sei se eles adicionaram alguma coisa no jogo e tal, mas... Pra mim, aquilo ali vai ser um flop miserável. A Ubisoft tá muito arrogante. Muito arrogante. Falando que não... Ai, não temos medo de GTA 6. Ah, Ubisoft, vai tomar no cu, Ubisoft. Ah, pelo amor de Deus. Mano. Ben has it too. Meu Deus, mano. Would you care to share them? No. No. It's a nightmare. Fizeram a mesma coisa com o Watch Dogs 1 lá. O Watch Dogs 1 é tribom o jogo, jogaço do caralho, mas daí a Ubisoft fez a imagem negativa do jogo. Primeiro que ela mentiu, botou downgrade no jogo, né? Deu downgrade no jogo e fez um marketing dizendo, ai, pra que viajar a Los Santos se você pode viajar a, acho que é Detroit, que é o nome lá. Acho que é o nome da cidade lá. Tipo, dando indireta, vai tomar no rabo. A Ubisoft não tem um pinto pra dar um coice, mano. Puta que pariu, que não tá com medo de GTA 6. O GTA 6 vai sair e vai quebrar a internet no meio. Não interessa se Joãozinho não gostou. O GTA vai ser o bagulho mais absurdo, colossal de todos os tempos da indústria. Vai parar o mundo quando lançar. Ó, não tamo com medo. Ah, para, velho. Não tá com medo. Vocês não estão com medo, vocês estão todos cagados. Sim. Vocês estão todo zoado. Ela falou, não temos medo, como é que é? Não estamos preocupados com GTA, um bagulho assim, vá pro caceta, meu. Que não tá, cara. I think I found our tie. Meu Deus. How did I not notice it before? A Ubisoft, ela lançou lembra o Skull and Bones? O Skull and Bones é capaz de ela adiar até o GTA 6 lançar, pra lançar junto. O Skull and Bones, ela ia lançar junto com God of War, acho que era, lembra? Não temos medo de God of War. Estamos bem tranquilos quanto ao nosso jogo. Aí teve que adiar. Foda, cara. Tá louco. A Ubisoft se perdeu já faz tempo. É cada uma. Tamo junto, cabelo. O trailer já quebrou o mundo e era só um trailerzinho, né? É complicado, a Ubisoft ela tá toda perdida. You're not Jacob. Who's you? My name is Red McCraith. The Scot. You? Antea Duarte. We're banishers. A Ubisoft seu Zé, exato. A Ubisoft me roubou, cara. Me roubou 50 pila, Ubisoft. Me roubou 50 pila. Where's Jacob? Assinei o Ubisoft Plus lá. Eu queria trazer um vídeo no canal pra comentar isso aí. Olha só, olha o nível do suporte da Ubisoft, tá? Se um dia vocês assinar o Ubisoft Plus e acontecer isso que aconteceu comigo, se prepara, vocês vão perder dinheiro. Eu assinei o Ubisoft Plus, joguei o Avatar, beleza, e aí ficou lá aquele renovação automática, eu esqueci de tirar. E esqueci também de excluir meu cartão virtual, né? Eu cabaciei, tudo bem. Aceito a minha parte de culpa aí. Aí peguei e foi cobrado. Aí eu fui lá, na hora, abri o suporte e vi como pedir reembolso, né? Aí falou, você tem de 1 a 7 dias pra fazer isso. Aí falou, aí eles dizendo, a cada dia vai ser descontado parcialmente. Eu já não gostei, né? Eu não gostei disso aí. Mas tudo bem. Aí falou assim, aperte aqui para fazer o reembolso automático. Eu clicava, apertava e aparecia. Você não tem direito para fazer o reembolso automático. Você não tem direito para fazer o reembolso automático.
Sendo que no dia eu peguei. O que eu fiz? Fui lá e abri um ticket. A Ubisoft demorou mais de 10 dias pra responder o meu ticket, tá? Foram acho que uns 15 dias que ela demorou. Eu já falei, não vou me responder nunca. Meti o foda-se, tá ligado? Meti o foda-se. E aí não... Eles responderam no ticket, eu não vi. E tava assim, olha, oi, podemos ajudar você, qual é o problema? Sendo que eu já tinha explicado na porra do ticket qual era o problema. Ou seja, eles já tinham que vir com a solução. Aí botaram, qual foi o seu problema? Se você não responder essa mensagem, em 24 horas vamos encerrar esse ticket. Porra, eu tenho que esperar 15 dias pros caras virem e abrir a porra do ticket pra me responder. Eles mandam uma mensagem em 24 horas, eu perco daí? Claro, e aí o que aconteceu? Passou um mês, basicamente. Tá? Passou um mês do bagulho, perdi o dinheiro. Não me responderam. Quando responderam, fecharam o ticket. O Ubisoft é um lixo. He does. He waits and waits and waits on me. Nojo, sim. Face what he has done, and I cannot go. I cannot go. But I'll not hate him. How could I? Tá 200 pila, ô Castiel? Esse jogo só? Tinha que tava 300 e pouco. Tu vai jogar por mais de 25 horas. Tem uma review minha no canal, eu, Castiel. We thought him lost in mind and reason. Who'd not lose their mind? Stuck in place for weeks on end, deprived of a living, deprived of a life. Though I denied it, I saw it coming. I became wary. Some part of me knew what he was thinking. 300, né? Nenhum jogo vale 300, né, mano? Se quiser esperar uma promoção ou pegar no Eneba, mais barato, aí é top. Do you seek revenge? I seek no vengeance. He is I, and I am him. What does he need that he may let go? He needs to face the truth, to accept what he has done to both of us. At night, he'd read scripture. God would mind us if we were good and honest. Jacob taught me that. We were good. Dia 15 agora é o fim do Xbox, hein? Já venderam, já anunciaram lá no LX. Minded our business and no one else's. So tell me, Banisher, what did we do to deserve this? Mas o jogo do macaco não foi adiado esse ano, né? Ele é pra esse ano que ele vai sair. I'm sorry. Despair can drive a good man to a bad place. God only visits hardship upon us because he knows we Ele sai esse ano, né? Não, pô. O Black Myth Wukong. Opa, não queria botar isso aqui. Thank you. Jacob must confess. I fear the truth will break him. Oh, there to you, Jacob. Mr. McCraith, sir? I'm sorry, Jacob, we must talk. Something has happened to Benedict. What? Where is he? What happened? Come on now, Jacob. If something's happened to Ben, say so. Where is he? You tried to escape and failed many times until you broke. You killed your friend, Jacob. What? É isso aí, ô 007. No, that's not what happened. Leave me be. That's what you said to Benedict before Venda, you pushed compra him play e off the pague cliff. 350, 500 pila em jogo antigo. You killed Benedict, then you ate him. You were starving to death, yes, but you made your choice. You're not real. Vai ser engraçado quando entrar o jogo do... Toda essa... Ó, vou falar uma coisa pra vocês aqui. Toda essa fumaça aí de desespero dos caras, quando for anunciado os jogos da Activision no Game Pass, tudo isso vai se esquecer.
vai ser tão impactante essa parada quando chegar o jogo lá, pintar COD, pintar Crash, esses jogos aí tudo, quando pegar mesmo, vai todo mundo esquecer, porque de um lado não vai interessar se vai chegar ou não no Game Pass, porque não tem Game Pass lá no Play. E no Xbox tem o Game Pass, no PC também. Então o cara vai olhar, então vai tudo se esquecer dessas notícias tudo aí. Vocês vão ver. If there's a monster here, Jacob, it's you. Speak. Cast off your guilt. Then we'll see what can be done about the shame. I failed him. I failed Benedict. I was so angry, so angry. He kept pushing me. We argued, and I couldn't think. When I saw him lying there on the ground, lifeless, the whispers said, it was him or me. Him or me. I would have died. I should have died. For my sins, I deserve no better. I failed God. I failed my friend. I'm a monster. I deserve no mercy. No. You're just a sinner, begging for help. We both faced a choice, simple and awful, to kill or to die. You struck first, and here we are. Do you forgive me? Our fates are in the hands of others now. Yes. Banisher, do your job. If you're to come back, if we're to use the ritual we spoke of, this is when it starts. Red, if we take one step along that path, Jacob is ready to die. The others won't be. We'll tell lies. We'll harvest the essence of the living. I'll shoulder the blame. As the man says, we face a choice, simple and awful. Do we kill to be together again? Or do we part forever? We must decide now. Eu acho que esse final de mês agora, ou começo do mês que vem, já entra no jogo tudo já. Eu acho. Aqui vem as escolhas. Benedict Stoughton. In the face of life's inexplicable hardships, at times to stay alive, we must do terrible things. In his despair, your best friend stole your life. Then he compounded his sin. He fed on your flesh. Confessing his sins, he offered to forfeit his life. He has told the truth. You may go in peace. We were trapped. The snare was set to kill us slow. Jacob, my friend, my only friend. I forgive all. I forgive everything.
It's over, Jacob. Ben's gone for good. Ben's been gone a long time. I know that now. I need to give him his last rites. Eu tinha matado esse cara na minha gameplay que eu fiz. I need to be alone. It's over. The tie will sustain me a little longer. Jacob, would you mind if I rest inside a while? Suit yourself. Legal, Modulos fala tudo. No more maggots. Ben is gone for good. Poor lad. His food is the meat of the matter. And Tia, that's horrible. Never heard a worse pun. I like it. Bom, gurizadinha, eu vou aproveitar aqui que já bateu 2 horas de gameplay. Deu pra mostrar pra vocês como é que é um pouco a pegada do game aí. E eu vou encerrar por aqui a live. Vai ser as primeiras 2 horas de gameplay aí do Banisher, tá? Isso aqui tudo que eu tô fazendo eu já fiz, então não tem muito impacto em mim, né? Então vou deixar pra não dar spoiler pra quem se interessou pelo jogo aí. Tá disponível em todas as plataformas, né? Lembrando, tá? Não é só PC não. Então é isso. Belezura, gurizada? Agradeço a presença dos senhores aí. E é isso aí. Tamo junto, muito obrigado pela presença. E é nóis. Deixa o like aí. E eu agradeço muito por terem participado da live. Belezura? É nóis. Valeu, falou!